Estamos transmitiendo vía YouTube y estamos transmitiendo vía Zoom. Voy a poner audio original porque estoy escuchando la intérprete. Bueno, comentarles que esta es la última sesión de este día jueves. Hoy día tenemos un panel sobre ética, sobre riesgos y oportunidades respecto a la ciencia abierta. Y queremos darles, bueno, la más cordial bienvenida a Suran, a Ángela, a Daniel, que nos acompañan, representantes internacionales y expertos en términos de investigación de ciencia abierta. Los voy a presentar. Ángela es una doctora en antropología de la Universidad de California, de Irvine. Actualmente es líder de investigación en académica abierta y se desempeña como directora de programas en código de en Code for Science and Society. Esta página es, no sé si la puedes compartir, Diego, es codeforscience.org. Ella es consejera y miembro de la Sociedad de Estudios Sociales, de lo que es de la ciencia, el 4S, miembro del equipo de diseño de plataforma para la etnografía colaborativa, experimental, y editora asociada para la revista de acceso abierto Engagement, Science, Technology and Society. Cabe destacar que fundó un portal experimental de datos etnográficos abiertos llamado Research Data Share, que también ahí va a compartirles Diego la página. Durante los años 2014 al 2018 fue coordinadora del Open Collaborative and Science in Development Network y coeditora del libro de acceso abierto Contextualizing Openness. Daniel, por su parte, Daniel Martínez Domínguez, quien también nos acompaña, tiene un doctorado en Ciencias de la Sociología y Tecnología, específicamente en lo que son las áreas de impacto social de la biotecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco de México. Actualmente se encuentra desarrollando su proyecto de investigación doctoral orientado en la gobernanza de los procesos editoriales científicos con énfasis en las áreas médicas. A su vez, dicta clases en la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad Autónoma de México sobre tecnologías educativas, educación 2.0, análisis de la organización educativa, y ha participado en el sistema de información científica Redalic, investigando producción científica, métricas alternativas, acceso abierto, procesos editoriales. Cabe destacar que ha colaborado en el Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología de COMICET para el desarrollo de políticas públicas. Y tenemos a Sura también, que nos está acompañando, es un científico de datos e investigador del School Home Lab con sede en Vancouver, Canadá. Estudió ciencias cognitivas y filosofía. Su investigación doctoral tiene como objetivo investigar el papel y el impacto de la infraestructura abierta, las métricas de investigación tanto tradicionales como nuevas, y los índices de cita y las iniciativas de acceso abierto de la comunicación académica. Les quiero mencionar, en su papel como científico de datos actualmente trabaja en temas relacionados con la investigación doctoral, incluidos proyectos centrados en Admetrics, acceso y ciencia abierta, y cada estrategia como defensor del conocimiento abierto también contribuye al Open Knowledge Map. Quería comentarles que estamos con una traducción simultánea, la cual le pueden encontrar en el icono del mundo que está en la parte inferior del Zoom. Ustedes seleccionan el español, interpretación español. Si quieren escuchar la versión traducida de los expositores, y si quieren volver a la sección cuando estoy hablando en español, se ponen traducción original, por favor, idioma original. Si tienen alguna duda, este es el momento, vamos a comenzar. Nosotras, la dinámica de ahora va a ser una sesión donde realizaremos... Si pueden silenciar los micrófonos, se le agradecería enormemente porque se escucha como la interferencia. Esta sesión va a ser la dinámica. Nosotros... Te muteaste. Ahora volví. Sí, estamos muteando los micrófonos, por favor. Comentarles que la dinámica de esta sesión realizaremos por nuestra parte 3 preguntas que contestarán los 3 expositores,
Y luego daremos pie para que gente de la audiencia pueda exponer consultas, preguntas, comentarios a través del chat y nosotros lo transmitimos a los expositores invitados. Entonces, la primera pregunta a la cual voy a dirigir a Ángela es: ¿cómo se manifiesta el conocimiento abierto en su actual puesto de trabajo o investigación? Si nos puede contar un poco acerca de tu experiencia en esta área. Por favor, Ángela. Thank you so much. The translation cut out, but I think I understood the question in Spanish. Thank you, first of all, to Martin and team for organizing this panel. I know it's so hard to do multilingual and so important. I wish I could speak Spanish well enough to be able to converse with you, but here we are. So thanks to the technology and all of the labor that goes into running a multilingual panel like this. I hope that the summer school has been going well. I think the first question, and it would be amazing if it, oh, here it is in English, beautiful. So I can share a little bit. I have a lot of different hats that relate to open knowledge. And so I'll mention just, the two that I think can help give some idea about the kinds of research and practices that I'm currently focused on. The first is as the director of programs at a nonprofit called Code for Science and Society. And so we work with open source software teams and open science communities that are working on pressing issues related to climate change, related to racial bias, related to more equitable access to information. And so we see ourselves as supporting as kind of the connective tissue to support this existing work. And we are really trying to work towards a future where open research, data, tech really more effectively work towards equitable distribution of resources, knowledge, and power. Another hat I wear is as an associate editor for an editorial collective team that runs the open access journal called Engaging Science, Technology, and Society. And I'm going to remind myself to talk slowly because this is all being translated. So ESTS is the Society for the Social Studies of Science's open access journal. And in this role, I've been focused on leading the journal's experimentation around what it means to publish research data as a journal, and to think about the opportunities that are afforded by the sharing of data, not to think of data as just an ends or as an object that needs to be deposited in a repository, but really thinking about research data as a way to build community, as a community building device, and a way to kind of help grow new relations through data. So I'll leave it there, but I'm looking forward to chatting more throughout the panel. Thank you, Angela. If you will, I can repeat the question in English. It's for Azura and Daniel. It's: how is open knowledge manifested in your current position or job or research project? Maybe you can tell us a little bit of your experience, Azura, please. Hello. And it sounds like the translation is not working. I don't know. I'm seeing chat messages that say that they cannot hear it in Spanish. Oh no. Voy a repetir la pregunta despacio para la intérprete. ¿Cómo se manifiesta el conocimiento, Azura? ¿Cómo se manifiesta el conocimiento abierto en tu actual? Okay, I think now it's working, right? I'm hearing. Okay. Is it working for everybody? Sí. ¿Cómo se manifiesta el conocimiento abierto en tu actual puesto de trabajo o investigación? Si nos puedes contar un poco acerca de tu experiencia. I will take this one. I think we just had Angela. First of all, thank you. And as Angela said, it is amazing to see our team. Oh, sorry, I have to turn off my own channel here. Okay, sorry. Is having us on this panel at a Spanish-speaking event, because it does introduce complications, but I think it's beautiful to see that the scientific community is trying and testing all these
tools and technologies to hopefully one day make this a smooth experience. So yeah, my name is Asura, and I think the answer to this question is kind of tricky for me, because especially the part with in your current position or job, I am somewhat floating around at the moment, but I will try to kind of like summarize it a little bit and describe how I was overall approaching open knowledge practices. I'm kind of seeing two streams. One of them was as a PhD student, as a researcher, in more professional way. So really trying to practice open knowledge practices. I will be also open and transparent about that I was personally thinking and during those years, mostly talking about open science practices. But I do believe that this shift is incredibly important, also for personal reasons, because this differentiation, those things that are left out eventually by focusing on science, by using a certain language, by reinforcing certain ideas around, especially academia, obviously, can be not only great. So this is going to be a theme, I think, in what I talk about, mostly about kind of like openness and kind of like the lacks, what are the things that are overseen. Anyway, as a researcher, I think I've really kind of like tried to approach openness, open science, reproducibility, transparency, from a perspective where I realized that there's limits to how much a single researcher can do, a single research student can do, and trying to struggle with this, struggle in this spot where my own values, the community, the people that that first brought me into academia, kind of value, and then struggling with the fact that, well, it takes labor, it takes time, it takes effort. You can always do everything perfect, and a lot of times people might not see it or value it in the same way that other practices might. That has been kind of theme through, I guess, my most like my academic self as a PhD student, which is why I'm also, this is not the sole reason, but one of the many small pieces why I've decided to drop out of my PhD and take a terminal master. But that is, I think, another line which is leading into another kind of open knowledge practice where I'm slowly realizing and trying to renegotiate for myself how creative knowledge practices, how more localized knowledge practices, openness in outside of non-academia, outside of academia and adjacent to academia is practice. And just a couple of months ago, attending 4S and SOSite in Mexico, in Cholula, was a beautiful example of how practitioners, artists, anything between, can still contribute to open knowledge and how that is possible. Lastly, just very briefly, I've also worked at one of the projects that Angela's organization is managing, which is called Invest in Open, which is a nonprofit in the States that attempts to explore funding and opportunities, new ways of creating sustainable open knowledge infrastructure. And that was a really interesting experience, kind of like moving out from this very personal, very localized, very hands-on area to a place where you discuss policies, funding streams, people, names somewhat disappear, but you still have to, it was a very interesting experience. I think this tension between the local, global, the real ground on and the abstract societal level was also another really tricky but interesting learning experience. Gracias, Asura. Continuamos con Daniel. Sí. Okay. Well, hi, Asura, Tania, Angela, for the invitation. I'm going to try to talk very slowly in Spanish for the traduction. Bueno, yo soy sociólogo
Y como mencionaba Tania en esta presentación, yo en su momento participé en una base de datos de acceso abierto y ahí me di cuenta de revistas de acceso abierto y ahí me di cuenta que el problema sobre el acceso a la información era un problema estructural. Y de alguna manera, y lo sigo pensando, esto es una cuestión que se tiene que seguir luchando, pero cuando inicié mi proyecto de investigación en la maestría, acá en Aguamas, Capotzalco, aquí en México, lo que intenté descifrar en primer momento era identificar qué prácticas se hacían en torno a la ciencia abierta por un grupo de investigadores de medicina genómica acá en México, en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y recuerdo que, bueno, esto pareciera que es como un gran discurso sobre la ciencia abierta, algo muy positivo, donde todo se tiene que compartir y casi lo veo como una especie de branding, por llamarlo así, o de que está bien si haces ciencia abierta y si ahora te cierras, está mal, ¿no? Es como una gran narrativa. Y de repente, mi primera... el primer diseño de esta investigación era hacer como una suerte de checklist de qué práctica de ciencia abierta haces. Compartes tus datos y publicas en acceso abierto, sí, etcétera. Sin embargo, me di a la tarea de reconstruir un artículo de este grupo de investigación que publicó en PLOS ONE, porque de alguna manera en ese momento PLOS ONE era como una de las revistas que conjuntaba diversas prácticas de ciencia abierta. Y cuando vi la parte de lo que Sabina Leonelli llamó como en una editorial en 2017 como la sombra de los datos o el data shadow, me di cuenta que abrir o no abrir tenía que ver con una cuestión incluso de mayor tensión que tiene que ver con todo el proceso que implica hacer investigación. Y recuerdo mucho que en estos primeros indagaciones que hice con estas y estos investigadores, era, ¿abriste los datos? Pues no, abrí los que eran necesarios abrir porque me los pedía la revista, ¿no? Y bueno, para hablar un poco de esta investigación de la cual yo estuve analizando, era un artículo que hablaba sobre la identificación de problemas de tubo neural, de que es como una cuestión genética que tiene que ver con problemas de la médula espinal, por ejemplo, y lo que querían un poco indagar era si esto tenía que ver con una cuestión, digamos, mestiza, o sea, que esto tenía que ver con, digamos, este mestizaje que hubo entre comunidades europeas y comunidades americanas, o bien era un problema propio del país. Entonces, ellos lo que hicieron fue ir a sacar ADN de más de 2,000 personas amerindias, de 62 grupos amerindios de todo el país. Esto quiere decir que fue un trabajo de campo impresionante y lo cuento esto porque cuando yo les decía, salió muy caro publicar, en ese entonces eran $1,200 lo que cobraba PLOS ONE, y les decía, ¿para ustedes es costoso? Les pregunté y me decían, no, es que realmente lo costoso son los datos, y no incluso en términos monetarios, sino ver con todo este juego de negociaciones que tuvieron que hacer para poder llegar a los datos. Y entonces cuando hablamos de abrir o no abrir, ellos me decían, por supuesto que, y ahí hay que mencionarlo, y bueno, estas son las reflexiones que he tenido desde ese momento hasta ahora, hay disciplinas que necesitan mayores flujos de colaboración, hay disciplinas que están como más en el tema de la generación del dato, la transmisión del dato, pero hay disciplinas que no. Y hay disciplinas, como en este caso, la medicina genómica, que si no hay un intercambio masivo de datos, entonces no pueden hacer mucho. Cuando yo preguntaba de, bueno, ¿van a abrir como todos estos datos? Me decían, sí, pero primero los explotamos nosotros y si nos los piden, con mucho gusto, porque incluso la forma en cómo compartían los datos, ellos me decían con otros grupos, era justo a través como de pedir de forma un poco más directa a otros grupos. Y cuando yo les mencionaba de qué tan de acuerdo están en abrir sus datos para compartir, que se reproduzca, que otras personas lo hagan, me decían, bueno, es que sí estamos a favor de ello. Sin embargo, también es cierto que no contamos con todos los recursos que
los otros grupos tienen, haciendo referencia como estos grupos del norte para absorber mis datos, ¿no? Entonces, efectivamente ahí yo empecé a pensar como en una cuestión de desigualdad estructural que la misma ciencia abierta está empezando a trazar incluso geopolíticamente, ¿no? Y bueno, no sé si podamos continuar porque si no, yo me voy como... Muy ligado a lo que, bueno, mencionamos en la segunda pregunta, de hecho mencionaste que el acceso abierto en ciencias médicas, el tema de los datos de ADN, por ejemplo, Azura mencionaba acerca de los límites de la transparencia de la información, y Ángela también hablaba de qué se puede abrir desde los datos, y ahí es donde viene la segunda pregunta para ustedes, que es dentro de los trabajos, que por abrir el conocimiento dentro de la lucha por el Open Access, por el Open Science, ¿qué desafíos éticos nos encontramos en este trabajo? O sea, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las barreras a veces, o cuáles son los límites para abrir el conocimiento? Ahí les dejo la palabra. Ángela, por favor. Okay, I hope that this time maybe the translation will work for my response. There are a lot of different points, but I think the one I'll focus on is one that I think is still not widely recognized by many academics. And so I want to share it with the next generation so that hopefully we go in and can start making changes on this. You know, I think there's a growing body of work around the increasing power of commercial publishers who have expanded their business models beyond just publishing and have now become data analytics companies. You know, you, me, all of us here are not just their consumer, but we're actually their product. So I think that it's really important that we don't just look at what is being called open, but we actually look at the underlying infrastructure that we all rely on, because today most of us are governed by the scholarly communications infrastructure rather than as scholars governing the infrastructure, right? And so when the infrastructure that really is undergirding all of our so-called open scholarship, but is actually owned and centrally governed by the biggest commercial publishers, we don't actually have open scholarship, right? And so when Elsevier is promoting open, it's open according to their infrastructure, their logics, their profit making, right? And I think that this is a really key point because it is becoming harder and harder to read between the lines. You know, open washing is real. And I think I worry that open is just being co-opted by the same agendas of science and the existing centers of power. And it is really important because this affects all of us who work in science and knowledge, I should say, Asura, both open and not open, right? Until we look at the infrastructures, if we just bring in more diverse perspectives or voices into quote unquote global open science, we're actually just bringing, you know, more data points for these kind of corporate led data analytics and research intelligence products. And so I think that this is a key thing that unfortunately is still not broadly talked about enough. Gracias, Ángela. Azura, por favor. I've had a different point that I want to bring up, but I will quickly just kind of bounce off what Angela said. I think that is a huge, if not the most important thing to address, kind of like the dominance of these data analytics companies. But a small addition I would like to provide is that even our kind of like, I don't want to use the word critique because I'm also very annoyed with it because it comes with so much baggage. But we shouldn't stop being careful and questioning our infrastructures, even if they are labeled open and come from open. And an example I would like to provide is, I think while Elsevier, the big publishers, while they still had the
the monopoly and kind of like all the copyrights to citation data, it was a very easy argument to criticize how citation metrics, the metrics and kind of like all insights derived from that data is biased and usually advantageous to scholars at either prestigious institutions, which would obviously be in countries with the money, and kind of like also reproducing the global north-south divide, no matter how you want to label it. But very interestingly, this recent shift, and I'm personally so excited that open citations are becoming a thing and this data is being opened up. But it's very interesting that this narrative around the biases and the kind of like the being careful around what that data can be used for has toned down, because just because it's open doesn't mean the data isn't biased in itself. Like the same metrics are still gonna benefit the same people as before, especially because these new forms are often just building off the existing infrastructure that has been owned by these big companies, or some of these big companies are just simply following the trend and monetizing and in their own way co-opting open ideas. And I'm doubting that they would be doing this for the sake of, I don't know, being nice people. Anyway, so the other point I wanted to address, and I think I would also say it's one of those things, those themes that aren't addressed enough, I believe, in the broader conversations around open scholarship, open science. And very briefly, I believe it to be labor. It really, really we need to talk about labor, the grand ideas, how to implement policies, how to create new mandates, how to encourage open data compliance. A lot of it is still carried on the backs of underpaid students, research assistants. At my own university, it's very obvious that even advocates in more senior positions suddenly step down or are less vocal when it comes to the unionizing efforts and the union busting and very unethical efforts of my home university in trying to simply undermine these movements. So I believe, in very brief, we need to talk more about labor. Gracias, Azura. Daniel, si nos puedes dar tus palabras, comentarios. Claro, totalmente de acuerdo con lo que menciona Ángela y Azura, en especial esta idea de abrir de acuerdo con las infraestructuras que tenemos. Y eso me parece importante cuando hablamos de regiones como esta, como América Latina. Y yo, antes de hablar de abrir, quisiera irme un pasito más atrás, que tiene que ver con los procesos de formación de los estudiantes de pregrado y posgrado. Esto lo digo porque las infraestructuras, de alguna manera, las tenemos en América Latina. Pero también es cierto que con esta explosión de información, y eso lo veo mucho y lo encuentro con la investigación que ahora realizo en el doctorado, es que en esta explosión de información, como que a veces se nos olvida cómo hacer investigación. Tenemos información, tenemos un montón de información, tenemos datos, y como lo decía Azura, los datos son como una parte más de este proceso, pero ¿cómo diferenciamos de una metodología que es rigurosa o de un artículo que esté en abierto y que de alguna manera la calidad del propio contenido no está bien? A mí esto me pasa mucho cuando doy clases y hago una pregunta en donde siempre se los digo: ¿cómo tú sabes que esta información que estás recuperando, sea de un blog, sea de una revista o sea de un libro, es información científica? Y ya ni de datos abiertos luego hablamos. Y las respuestas que me han dado, y eso lo hemos empezado a trabajar con una colega, es de, bueno, es que están en Redalic, es que el artículo está en Cielo, es que el autor es reconocido, es que la tesis que saqué es del repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso habla de una confianza, incluso si lo pensamos ciega, de la información. Y en términos de formación de capacidades humanas para hacer investigación,
algo está pasando. Derivado de esta investigación que estamos generando sobre cultura digital con una colega, nos encontramos que incluso los estudiantes piensan que un artículo es un artículo científico porque está en PDF, ¿no? O sea, ya no hablemos como de abrir datos, mucho menos. Si no resolvemos esto, el tema de la transparencia, la reproducibilidad y cuestiones adicionales, me parece que son otras discusiones que tenemos que tener, pero que si no se establecen en paralelo con la formación en investigación, poco podremos avanzar. Súper, muchas gracias, Daniel. Bueno, cada uno mencionaba con las limitantes que tenemos con respecto, tenemos estas grandes editoriales, tenemos temas de explosión de información, tenemos temas de infraestructura, pero ahora desde un poco más de la luz de la ciencia abierta, desde las oportunidades que se brindan, según la opinión de cada uno de ustedes que han participado en comunidades de ciencia abierta, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué opinan sobre participar en comunidades de ciencia abierta? ¿Cuál destacarían ustedes respecto a estas comunidades? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido? Si nos pueden comentar un poco acerca de esta, por favor, Ángela. Sure. I think that, I'd first want to mention the work of a longtime collaborator, Leslie Chan, who has been very deeply influential in my own thinking. And I worked with Leslie on a collaborative research network called Open and Collaborative Science and Development, OCSDNet for short. And through that work, we published an edited volume that, if you haven't seen yet, I can put in the chat later, the open version online. But really the findings re-emphasized long-standing work in feminist and decolonial scholarship, that all science is situated. It requires careful attention to power relations at play in processes of knowledge production. And so thinking about open knowledge, open science is multiple, right? And I think that what's exciting to me is seeing how people have interpreted and understood open approaches and contextualized it for their communities in their place of where they're working. And so, I've learned a lot, for example, from Chow Tayana Maina, who is based in Nairobi. She runs Open Restitution Africa, among many, many various initiatives that she's busy with. And she's doing really important work on digital heritage and technology, and especially thinking about how it's positioned and situated in African contexts. And so I've learned a lot from groups like that and others that are in maybe like less traditional spaces of open science, for example, libraries and archives. And so I've been working a lot around thinking about what such materials and their histories and locations, especially in East Africa. And I also, Leslie continues to do exciting work. I'll just shout out to the Knowledge Equity Lab that he runs. They have a really exciting and interesting podcast series that they continue to develop. So there's a lot of interesting materials that they curate. Muchas gracias, Ángela. Ahí tenemos un desafío de ver en qué comunidades locales nos podemos sumar para ver las realidades contextuales que tenemos en Ciencia Abierta y, bueno, trabajar la realidad contextual de cada comunidad, ¿no es cierto? Azura, por favor, ¿nos puedes comentar? This is such a tricky question because as also, again, bouncing off kind of like a theme that Angela is bringing, I'm just going to keep doing that. Angela says something and I'll be like, yeah. Of locality and adopting kind of like adjusting strategies and the larger narratives to your own needs. When asked this question, it's really hard for me to answer this because I always start thinking which organization has been the most impactful, and kind of going through the same motions that everybody goes on a larger scheme of trying to measure the success, trying to measure who deserves the shout out. But I'm just going to go with a very personal approach and say, like, in those couple of years that I've been in open science, there were mostly amazing people that I met. I do want to give a shout out to, even though the community isn't
necessarily as active as it used to, but OpenCon has been a major life changer for me personally. I am sitting in this apartment here on the terribly rainy west coast of the Pacific Northwest because I went to the conference and I got to meet people. So I'm incredibly grateful for that community of initially open access advocates from all over the world, especially very early career stage scholars. And it's just beautiful to see where everybody has like the trajectories of those people that I met many years ago. And I believe that there's a couple listening right now too. So shout out Eunisa and Yvonne. But otherwise, there's one organization that I've recently found really amazing and have been trying to kind of like copy in not only kind of like the academic ideas that they carry and voice, but also in the kind of ideas and projects they try to pursue, which is COPIM in the UK. I will share a link, but I'm also, COPIM stands for Community-Led Open Publication Infrastructures for Monographs. And the reason I'm bringing it up is because I find it beautiful that they are actively pursuing projects that kind of like try to counter the common push for scale, for largeness, for efficiency, for bigness, for art publications that are that just in kind of way like optimize and maximize everything. And I'm gonna share one paper that really encapsulates that idea and has been inspiring me a lot in the recent time by Janneke Adima and Samuel Moore, who are both part of COPIM. And this paper basically summarizes the idea of scaling small or even non-scalability, of rethinking these ideas of sustainability, rethinking the idea of scaling, and kind of like thinking through the implications of once you step on this path towards scalability, what happens with projects, what happens with the kind of thinking, the kind of processes, practices that happen. And I think that scaling small, non-scalability really nicely also interconnects with locality, which has been, I think, a thing that the open community has been talking about for quite a few years. But it's nice to see some more academic, some more formal work also expanding on these ideas and trying to figure out what does it still mean to work locally in a realistic, more tricky sense for organizations. So I believe like students, folks are kind of trying to or entering this open space. I think it's still worth connecting in a similar way as OpenCon did. Like there's so many amazing, beautiful people out there doing really cool work. And I think it's also really good, even though it's really hard to sometimes just forget about the big, like what others are doing, what's out there. Gracias, Azura. Es bonito escuchar como, claro, asistir a una conferencia o ser parte de una comunidad te puede abrir como la mirada respecto a lo que sientes respecto a la ciencia abierta, al conocimiento abierto, que te haga sentido y finalmente te cambie incluso la experiencia laboral hacia ese rumbo de abrir el conocimiento. Así que mencionabas OpenCon, mencionabas otras comunidades que ojalá ahí nos puedas compartir por el chat. Daniel, ¿nos quieres compartir tu experiencia con respecto a comunidades de ciencia abierta, conocimiento abierto? Sí, claro. Yo hablaría y tal vez aquí pensaría mucho en los usuarios finales que participan en toda esta infraestructura de la ciencia abierta, pero que no producen. Son de alguna manera lectores, usuarios, y yo lo vería mucho con el grupo de editores y editoras que justo he podido platicar a lo largo de 2 años que se dedican a editar revistas médicas y de la salud acá en México. Y bueno, para empezar, algo que ellos no cuestionan es si es acceso abierto o no es acceso abierto.
Eso, más allá, y sí lo tengo que decir, varias revistas médicas no cumplen con estos estándares que nos piden que tenemos que tener por parte de diferentes bases de datos para tener como esta palomita de si es esta ciencia abierta la que queremos. Sin embargo, algo que llama mi atención tiene que ver con digamos, esa declaración política que tienen de yo no voy a participar en estas conversaciones globales. Estoy en abierto porque de alguna manera mis usuarios finales son comunidades muy específicas de práctica. Y a mí, y ahí pienso mucho lo de la inclusión y acelerar el conocimiento y transmitir el conocimiento. Sí, mis usuarios finales son médicos que están formándose, pues entonces a ellos les interesan cosas prácticas, acelerar el conocimiento, la discusión internacional, por ahí no va, pero lo que más llama muchísimo mi atención es que desde su posición, desde su trinchera, hacen estrategias para abrir la ciencia, que en este caso sería la cuestión de acceso abierto, pero con funciones muy específicas que van desde la educación de las propias comunidades a las que atienden hasta cuestiones más prácticas donde, por ejemplo, ellos dicen, sabemos que la ciencia, entre comillas, se lee en inglés más en áreas biomédicas, pero nuestras comunidades regularmente no están preparadas para leer en inglés. Entonces, incluso es un posicionamiento político lo que hacen, que es editar en español. Y eso, pues sí habla como de una inclusión un poco más práctica que sugiero no tiene que ver tanto con quienes se produce, con quienes producen o con quienes están inmersos en todas estas actividades de ciencia abierta, pero que de alguna manera están muy, muy dirigidas a los usuarios finales. Gracias, Daniel. Bueno, quiero agradecerles a los tres indicados. No sé si tenemos preguntas desde el público, los asistentes, si quieren agregar alguna consulta para discutir. ¿Hay algo ahí? Tenemos comentarios, eso sí. Tenemos comentarios por parte de UNICE. Bueno. No sé si, Eunice, ¿quieres comentar a viva voz o leo tu comentario a través del chat? Sí, está bien. Nada más eran como comentarios al lado. No, la pregunta, bueno, puede ser una pregunta. La pregunta es, dado el punto que está comentando Ángela, que es muy real, cuando yo iba justo para Santiago, ahora estoy en tránsito para mi casa de regreso, encontré un post de LinkedIn de un ex colega que ahora trabaja para Clarivate y justamente en Chile estaba teniendo un taller con varias universidades, pero sobre todo tomadores de decisiones dentro de la ANSI, y la presentación de su taller se llamaba Creando Ciencia Abierta desde el Sur. Yo sé, por lo que ellos hacen y por lo que trabajan, que Clarivate no construye ciencia abierta desde el sur, no solo porque sus bases de datos infrarrepresentan el trabajo que nosotros en Latinoamérica hacemos y que publicamos, sino que siguen y replican métricas y estándares que no solo que no miden la carrera académica de la persona, sino que más bien representan qué tan cerca o lejos estás de publicar dentro del círculo del mainstream, de lo común, de lo que la gente está aceptando como correcto, al menos dentro de tu comunidad. La pregunta, y no sé si hay una respuesta concreta, es, ahora estamos hablando de ciencia abierta y equitativa, justamente para tratar de dejar claro que la ciencia abierta no se rebrandea, nada más cambiándole el nombre a un producto comercial, que APCs no son el camino. Sin embargo, Latinoamérica como región tardamos en entenderlo. Nosotros cognitivamente estamos apenas entendiendo qué es acceso abierto, apenas entendiendo qué es ciencia abierta. Y somos
un blanco muy vulnerable para estas editoriales, porque se aprovechan que nosotros no entendemos todavía que la ciencia abierta debe ser inclusiva, debe ser equitativa. Y te puedo decir que incluso no nada más, el norte global no lo tiene resuelto, también ellos lo están entendiendo, pero al menos ya lo están entendiendo mejor. Creo que mi preocupación y mi pregunta es, como región que estamos entendiendo este concepto de manera tardía, ¿qué podemos hacer para que el movimiento de ciencia abierta mantenga claro este componente de equidad y no se aleje de los principios comunitarios que hicieron que de alguna manera estuviera en el mainstream? Porque todas esas plataformas que hemos construido, los que hemos trabajado en esto desde hace años, las están utilizando estas editoriales. Si se llegó a la UNESCO para tener una declaración de ciencia abierta, fue porque hubo un grupo de investigadores que en su momento fueron rebeldes y que nadie los escuchaba, que llegaron a poner esa discusión en el mainstream, pero quien las está monetizando y capitalizando no somos ni son nadie de ellos. ¿Qué podemos hacer como región para evitar que nos volvamos la siguiente trinchera donde ellos vengan a refugiarse, dado que los están expulsando de otros lugares? Y entiendo que no es una pregunta fácil. ¿Alguien quiere tomar la respuesta? Daniel, por favor. Como diría Azura, it's a tricky question. Pero sí me parece que Eunice pone un punto muy importante de cómo, y que lo ha mencionado Azura y Ángela también, cómo estas infraestructuras editoriales como Elsevier empiezan a absorber, ¿no? Lo que genuinamente hicieron otras regiones como América Latina, donde, pues hay que decirlo, nosotros, o en América Latina, la región es pionera, pero no fue por una necesidad de transmisión del conocimiento, de circulación de información. No fue como un statement de vamos a hacer esto, sino que fue muy orgánico. En ese sentido, cuando menciona esto Eunice, ¿no? De cómo hacer una ciencia abierta que no persiga, que persiga, perdón, este principio de equidad, yo diría, también démosle espacio a nuevas voces. Y en la región eso uno lo puede ver en todos los encuentros, siempre se invitan a las mismas personas y son personas que son representativas en nuestra región, pero que cuando uno empieza a mirar cualitativamente los proyectos, ¿no? O los que se encargan de hacer revistas, de crear repositorios, de todo esto, también tienen algo que decir a la conversación, que va desde la propia generación de conocimiento científico hasta toda la gestión técnica que conlleva. Y aquí yo me refiero, por ejemplo, tuve la posibilidad de hablar con uno de los estándares, sobre todo la interoperabilidad para las revistas en acceso abierto, ahora es el XML. Y entonces, al menos en América Latina, Cielo se puede hacer el XML de forma con empresas y hay otra discusión que no. Entonces, de repente yo hablé con algunos representantes de empresas que hacen XML y lo que me dicen es, hacer XML tiene es un arte que incluso lo vamos haciendo hasta de forma manual, que tiene que ver con la cuestión de que si ni el revisor, ni el editor, ni el autor se dan cuenta que tuvieron problemas con las referencias bibliográficas, hacer un XML es súper complicado, ¿no? Y ahí yo también diría, démosle pauta a esas voces, pero también consideremos que todos los momentos de ciencia abierta, desde la gestión del conocimiento como la gestión técnica para crear estas infraestructuras, son trabajo. Y tendrá que ser un trabajo que de alguna manera debería estar vinculado con situaciones laborales dignas. Y esto a veces se nos olvida porque sí me parece que la idea de lo abierto empieza a romantizarse y claro, esto se convierte en una forma de branding, como diría Eunice. Gracias, Daniel. O sea, es
mucho más que el producto final, el acceso abierto a la ciencia abierta, sino que también todo el proceso, y ojalá también, claro, escuchar a toda esa gente que trabaja en estos procesos, que gestiona la información, que la disponibiliza, y no solamente centrarnos en el producto final de la ciencia. Eunice también mencionaba algo, no sé si tenemos otra pregunta o puedo ahí hacer una pregunta en base a lo que mencionaba Eunice, porque, claro, hoy en día sabemos que tenemos una problemática en que usamos indicadores para evaluar la ciencia en general y para hacer incentivos de ciencia que fueron creados para otro fin, que es, por ejemplo, ver qué revistas eran las más usadas, y tenemos indicadores que van más en el impacto que en la calidad misma de la investigación. Yo no sé si ustedes, en su experiencia, en su expertise, saben de indicadores o de incentivos que se pueden ocupar en la academia para abrir el conocimiento. Azura, Ángela, Daniel, les dejo la palabra si conocen experiencias de cómo poder generar indicadores o incentivos para abrir el conocimiento. Creo que No sé. no se me escucha o no sé qué. No sé, Ángela y Azura, I don't know. I see Asura raising his hand. Maybe Asura wants to start. Azura. I've been, I hope I'm not repeating anything that Daniel has just expressed with translation. I think there's always a little bit of a lag. But I would like to address this question also kind of like on a big swoop, just also addressing the previous one. I want to again bring it back to labor. I think one core issue to address is that we need to start addressing this problem, this issue. And we talk about the publishing monopolies or oligopolies, or but just simply treat them as what they are. They are global, exploitative, capitalist endeavors. They are businesses with unethical business practices. And it's especially complicated because the academy, because knowledge creators have been isolated in their silos with various very complicated and weird norms going on, whether it's good to complain about your work hours, or kind of like some people even like fetishizing the working conditions. But I think it's just, there needs to come a change where we very simply, plainly talk about what it is. It's a labor issue. It is it's capitalism. It's global capitalism at its worst, and they are copying practices from all other different industries and businesses. So I think unionize, organize, especially students, especially the most vulnerable, need to fight for their rights and start building this up. I am maybe a little bit pessimistic about kind of like the larger body of existing scholars and like researchers who often might not be happy about certain more radical changes, but at some point we have to start with those changes. So I guess, yeah, I'll leave it here. I really think that treating some of these issues as the problems of capitalism, of global capitalism, and really also simply addressing these problems in the way that you usually address labor issues and capitalist problems, by organizing, by unionizing, by getting together and being loud and angry and vocal, which is especially, I'm not gonna, with these questions, I am not qualified to talk on big policy. I've worked with amazing people with decades of experience in drafting policy, in creating organizational change, in building communities. But in my current role as a rather normal person who is working
company who's finishing his degree. I just want to be loud and angry as fuck. And yeah, not kind of like talk around the bush and be like, oh yeah, oh god, this is academia, I need to be, no. So I think this is, yeah. Muchas gracias, Asura. I can just add that I think there's a growing group of folks Asura, who kind of fit that, right? Who, I mean, I look at myself, I was not keen to get an academic job, to be frank. And in some ways, I can be more critical of higher education and the kind of audit culture of universities, in part because I don't rely on the university to make, to pay my bills. And so the space of nonprofit tech has been an opening and an opportunity for me to build a career. And this is maybe especially relevant for folks who are thinking about career paths. When I was leaving my PhD, I said, oh no, are my options only big tech or academia, which is another form of big, right? And I felt like I couldn't see myself or my values reflected in either of those places. And so luckily I was able to find a space, within nonprofit tech and data that aligns with my values and why I want to do this work. And I think that for me, coming at the question of how to see through all of the open washing, I think that was some of the questions that we had. Like, I think constantly asking these very basic questions, like who benefits from this kind of program or this kind of initiative? Like, are we actually shifting power with this, or is this just like reproducing the same power dynamics and centers? Who are we shifting power to? I think like those very simple questions every time, like in your everyday work, like as you encounter some of these kinds of things and you're deciding, should I contribute my labor by peer reviewing for this journal? Like who's on the editorial? What journal is this? Whose infrastructure am I contributing my own labor towards? Right? If I accept this peer review request, like those are the very like everyday level of like things that we can do as individuals, as normal people. Is where are we putting our labor? Where are we volunteering our time? And this is part of why, for me, I do volunteer and donate my time to an open access journal that is scholarly run, scholarly owned, because it's a lot of work, it's a lot of effort, but like I believe in what we're trying to do, and we need alternatives, right? Otherwise, the Elsevier's and the rest will take over, unfortunately, and so we need to keep building community, finding solidarity, like, and finding others who share the fire and making noise, like Asura said. Gracias, Ángela, gracias, Asura. Bueno, es inevitable como hablar de ciencia abierta sin mencionar las dificultades que conlleva poner en práctica la ciencia abierta, pero para ir cerrando, quizás unas palabras más alentadoras, 2 minutos de palabras alentadoras de cómo podemos trabajar para una cultura en nuestras comunidades de ciencia abierta, cómo podemos poner ese granito de arena para contribuir en prácticas, en generar cultura de conocimiento abierto. Daniel, si quieres empezar para... Híjole, son preguntas que uno podría decir que son simples, pero son bien complicadas. Yo podría hablar desde mi práctica y con este último comentario que hacía Ángela sobre es mucho trabajo, ¿no? O sea, entre que estás escribiendo a mí me llama mucho la atención que estamos jugando en dos frentes y como bien comentas, Tania, si no hay un cambio cultural, ¿no? Que tiene que ver con procesos de formación sobre qué implica uno hacer investigación, cuál es la rigurosidad de este proceso, cómo generar un dato válido o cómo señalar que este dato no es válido y cuáles son las posibilidades epistémicas de cada disciplina para abrir o no abrir, ¿no? Me gustó mucho esta idea que mencionaba Ángela de abrir de acuerdo a nuestras infraestructuras, pero yo dejaría esta situación en 2 puntos. La primera tiene que ver con una cuestión educativa. Al menos yo lo veo desde mi contexto, en donde uno pareciera
que cuando ya llegamos a hacer la tesis o tesis incluso de posgrado, ya sabemos todo. Y entonces, dirá un amigo, el piso no es parejo para todos. Y en ocasiones llegamos con muchas deficiencias. Por ejemplo, una de las cosas que yo he encontrado en este trabajo de campo con los editores es cuáles son las principales condiciones de rechazo de un artículo científico en tu área o en tu revista. Y ellos me dicen, bueno, pues es que la metodología de la investigación es la más deficiente, ¿no? Por cuestiones metodológicas. Si no sabemos esa parte y no lo vamos como atrincherando o conjuntando con relaciones de colaboración en donde la evaluación también empiece a cambiar y donde uno diga, incluso hasta uno dice, por ejemplo, la ciencia abierta también debería demostrar los datos negativos. Y esa es una muy buena idea. Pero yo al menos en México, y hablo desde mi desconocimiento, yo no conozco un proyecto que esté trabajando en función de datos que fueron negativos, por ejemplo, ¿no? O sea, si no hay un cambio en esta cultura, tanto en la formación como en la propia cultura de la evaluación, ahí mencionabas como el tema de los indicadores. En México en 2012, si no me equivoco, entre 2012 y 2014, fue esta ley de ciencia, de acceso abierto en México y se hizo la infraestructura, se construyeron los repositorios, pero el gran problema con esta ley es que no era vinculante, entonces era una recomendación si uno quería dejar en abierto sus productos y no sé qué tanto valdría la pena hacer análisis del impacto de esta ley, pero yo lo veo, por ejemplo, cuando se hicieron algunos cambios para la evaluación de científicos en México, en donde la divulgación de la ciencia era como un ítem que te daba puntos. Entonces, como ya era una cuestión, digamos, obligatoria, todos querían hacer divulgación. La pregunta es, ¿quién sabe hacer divulgación? Porque hacer divulgación de la ciencia es todo un arte y hacer como esta traducción entre el conocimiento científico a hacer como una comunicación con personas no expertas es todo un arte y tal vez si seguimos en estas discusiones donde es importante generar los indicadores o generar la cultura de evaluación, perdón, las cuestiones de evaluación, pero no tenemos una cultura de cuál es el impacto real. Si los investigadores les dicen, te vamos a evaluar que hagas productos de ciencia abierta, todos van a querer hacer ciencia abierta. La pregunta es, ¿cómo la van a hacer? No sé si me explico. Muchas gracias, Daniel. Azura, ¿tienes palabras de finales de darnos como una esperanza a la ciencia abierta después de haber conversado en torno a las dificultades que nos conlleva? So I believe the question has been about cultural change and a shift, how we can contribute to that, right? Sí, claro, es cómo nosotros podemos contribuir como cada persona que está acá como asistente para contribuir en la cultura de cambiar en nuestras instituciones hacia una cultura más de conocimiento abierto, de compartir, de prácticas metodológicas, de ser más colaborativo, democrático en la generación de conocimiento. I think that's, I guess in the end, this is the core question, or has been to me. Again, I will purposefully step away from grand ideas, because I think those things are really complicated, and I will kind of just try to describe what my own personal journey was in answering this question, and kind of like the values I've arrived at and the things I'm trying to practice personally. I think the clearest example where this change for me was obvious was outside of academia, actually, with the pandemic, with the world on fire in a way, in many different places, in many different ways. I think I was in a little bit of a crisis, personal crisis, of kind of like this overwhelming feeling of social media. I'm a migrant. I've grown up as a migrant, and all these, the combination of the current events, of my own political leanings, of my kind of like ethical and moral standards that I held up to myself, not only in work, but also in everyday life. I just realized that at some point, again, scaling down was so healing and so freeing. And scaling down
meant in especially during the pandemic, in really focusing on community, understood as my friends, the people who surround me. I'm lucky enough to have friends who are also politically active, and I'm not necessarily saying this is the way to go, but I'm just embracing grounded connections. I personally realized that I really struggle with Zoom and online, so I just ended up kind of like leaning more into like real life connections. And in a similar way, I've been thinking about this, introducing this shift into my more professional academic life, and trying to step away from the grand ideas of, oh my God, I have to contribute to open science. I have to, it's unfair that APCs are affecting some countries more than others. And turning this struggle into, or in a way accepting that these struggles can't be solved by myself, stopping to kind of like punish yourself, and on the other hand, simply practicing care, being nice to your friends. And I think in academia, I'm trying to really embrace the idea of finding friends, people that I want to work with, people who are thinking beyond the next collaboration, who think beyond a paper, who think beyond a grant review or kind of like some CV item. People that I would genuinely enjoy spending time with. And I'm kind of giving it a try. There's obviously no sure way, no promise that these things will resolve in kind of like, for me personally, like for Asura, a great political resolution where I'm like, oh yeah, my small efforts did contribute. But I'm hoping that focusing on the small will then kind of like bubble up in different ways. And also just personally, academia is tough. All of you who are going through your PhDs, respect this. I've after many years decided to step down and kind of like think about different ways. But I truly believe that open knowledge practices, being creative, contributing to the global landscape of knowledge creation shouldn't be gatekeep, shouldn't be hogged by academia. And yeah, just be nice to yourself and your friends. Gracias. And talk shit about the big companies. Gracias, Suraz. Con pequeños cambios ahí podemos lograr grandes cambios en comunidad. Ángela, ¿tienes unas palabras para... Sure, I think this time I will build off of Asura. Thumbs up. I think, part of what I had put down was like, find your comrades, find your people who will walk with you, as you said, not just for collaborating on the next paper or on the next grant funding proposal, but really people who will, you will nourish each other, right? As you walk this long journey. It's a marathon, not a sprint. And, we all need to remember to take care of ourselves. I think self-care is so important, and especially in industries like higher education, where, the norm is to work X crazy number of hours, really to take care of yourself and have comrades who remind you that and hold you accountable, and with whom you can kind of learn from. One other point I wanted to make was also finding ways to link struggles. Like, I think one of the things that has struck me time and time again about the kind of quote unquote open ecosystem is that often it's so siloed and so isolated from other communities of practice, other practitioners, scholars who are doing a lot of very similar shared work. And so part of what I feel like I'm doing now, back in a way from, working with anthropologists, now back in kind of the open knowledge ecosystem, is trying to build more bridges, make more linkages, finding shared struggles, right? I think even in who we're hiring at Code for Science and Society, we're hiring designers, we're hiring like folks who are not coming from like very traditional, like open science academic programs. Like, we're looking for diversity of perspectives and thought. And I think that's what will help us as a whole to really be more powerful in the world, is to build those kinds of
bridges across disciplines, across backgrounds, beyond academia, and so forth. Yeah. What I want to wait, I don't know if this is the last question, but so I just wanted to also make one more point, and that is on language. And I think I heard someone saying, you know, that because so much of the literature is written in English, it makes open science inaccessible. And I want to push back and say this is exactly where we have to question whose open science is this, because to me, that is not the point of open science or open knowledge, is to try and fit in this very small square box that is a monolingual, you know, open science. Like the whole idea behind openness is to like be more expansive, to allow for knowledge and science to be multilingual. It should not be English, you know. And I think that, so anytime anyone here on this call is feeling like, oh, like this is a box that I need to fit in, I encourage you to really question that, right? Because openness in knowledge production should be freeing, should be an opening. It should not be closure and trying to fit yourself in to tick a box. So I hope, and I encourage I'm very open to having discussion with anyone here who is grappling with some of this. So feel free to reach out. I'm happy to talk in more detail with anyone. Gracias, Ángela. Ahí nos quedamos con tus palabras de que, claro, no es solamente abrir, sino que también ser más inclusivo con la ciencia, y eso también implica a que el idioma llegue a todos, no en un solo, no una sola persona, no una sola comunidad, no un solo país. Así que muchas gracias a los tres por sus presentaciones. Yo no sé si tenemos preguntas del público, no hay preguntas del público. Así que les quiero agradecer desde ya su participación y la interesante conversación que se dio en torno a prácticas, a desafíos de ciencia abierta y conocimiento abierto. Tania, disculpa que te interrumpa. Me gustaría que si por un segundo pueden prender la cámara para poder sacar una foto. ¿Les parece? Eso. Voy a esperar un segundo y contaré. Ya, muy bien. Entonces, 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias, María José, y gracias a los asistentes, a los expositores, por estar en esta última sesión del día jueves. Nos queda mañana, así que alcanzar y estar con repuesto de las pilas para el último día del curso de verano de Conocimiento y Ciencia Abierta, organizado entre las 4 universidades. Gracias por asistir. Thank you. See you soon. Take care. Thank you for hosting. Great to see you, Asura, Daniel, Tanya. Thanks for moderating. Thank you, Manana. Ciao. Ciao. Thank you. Bye.